Wow. Morning guys, morning. Imagine mimi naamka nakuja taa yangu ikiwa chini. So what guys do we do in this case? Mimi nimekam na kuta hiyo taa yangu iko chini. Now this is a procedure because I'll have to go to job. They must use these my motor car. So kindly, how do we change a flat tire? How do we change a flat tire? So guys, follow me step by step. So this being my car, tabii nikuje huku nyuma. Nikisha kuja huku nyuma nitumie kifungu hapa. I just open, and after opening lazima ni correct some gadget whatever I need. Kama ningekuwa kwa barabara I could have collected my life saver, but sasa ndio niko kwa parking, itabidi nitumie this one. This one is what we call a jack. We need a jack, we need a wheel spanner, and I need a level. Hii ni level ya ku-raise hizo vitu tatu. Then hapa hivi I'll have to open huku chini and do what we call a spare wheel. This one we call this one a spare wheel. So these are the things I want and I'm going to use a spare wheel. Now kuna vitu zingine umeona hapa kama hii. This one we call it a wheel cap. Ni kwa test irembeke ikae smart. Sasa kama hii hapo umeiona ndio hiyo haina wheel cap, lakini ile pale mbele iko na wheel cap. Now that one so hiyo ndio umeona hapa hivi kwa boot. So kindly come with me, we do one by one in a fastest way. We do what we call changing a flat tire. So this is what we are going to get. A spare wheel. I just got the spare wheel. Tuka tunapeleka hivi kitambo enzi zetu. Hivyo tunaweka chini hapo. I'll have to go back again and I get my nut spanner, level raiser, and I still get what we call a jack. Now these are the tools you need. Level raiser, level, and a jack. Hapa hivi chini kwa gari hapa kuna mahali utahuke. Hii meno ingia hapa katikati hii hapa. Kuna mahali hapa hivi kwa gari lazima uweke hapa. Ihuka hapa hivi kwa gari hapa chini. Na nimeweka hivyo katikati ya hii gari karibu na ile mguu imekuwa damage. Hii ni ya left mbele. So lazima niweke karibu na hapa mguu ya left hapa mbele. So ni kama iko juu sana itoshei. I'll have to twist kidogo iteremke. Nipime ingie katikati. Hapa katikati. Oh my god, akina vile mimi niko smart. Na leo ni Monday asubuhi. Naamka nakuta gari yangu imeharibika. Oi, nisaidie kwa my cameraman. Siwezi makamata saa hizi. Thank you, please hold for me. Si kama nimeficha. Inaonekana vizuri Good, so thank you guys for ikimelala hivyo. And thank you guys for watching. Remember to subscribe, like, comment, follow BIG Media TV. The CEO himself. So, tukisha pima hii na milizi kidogo, lazima uchungurie na make sure imeingia hapa ndani. Nimeingiza ndani. Hupo takari imesema iko ndani. Takari imesema iko ndani. Thank you, good. So nimepima hiyo, then I collect this one. Yes, sija raise, nimeifikisha tu hapo. Then I have to make sure nimeruzen hizi ziko sawa kabisa. Nimeruzen zote. So the first thing is you loosen the nuts. After loosening the nuts, misho zimeregea, iko sawa. Now you can come back here. This is my spare wheel. Hii ndio nitaweka hapa. So ikae tu hapo. So the next thing I have to get my razor level, nishike hivi na nipeleke hivi. So when I do this inapanda juu. Kishaenda uandikie unapoka ukuja. But I'm worried gari yangu isirudi mbele ama isiende mbele. Nimeapply hard brake, but with the hard brake kosha kutofanya kazi. So what I am going to do, I'm going to look for a kamave kidogo somewhere. This one. Yeah, here I have kamawe. Na niweke hapa karibu. Good. Hivyo nimeitega vizuri upande wa nyuma. Good. So why do we do that? We do that in the case of gari umeinua juu
ikaanza kuroll. So this roll bera manyuma lazima uteke na mawe hapo. Then you come back here. This is the way to hold. You hold this way. Ushike hivi. Na hivi hii ushike hivi. Then you are going to take it this way. This way. Now this way is clockwise, This way. This way is the way. Ai na ni ngumu. I need to do what we call greasing. Haina grease boy. Okay, look like hata sijui kubadilisha spare wheel. Oi. But ni hii laser iko ngumu sana. Ouch. Good. But nangangana kama mwanaume because I have to go to job, So kindly remember to subscribe, like, follow, comment, I know nonsense. Unasoma kitu. Now this is the way. Ukitaka usichoke sana, you have to do what we call greasing. You grease this one hapa ndio iende haraka haraka. So kushika ni hii hivi, hii unashika hivi. So unainua hivi. And we have different types of jack. So I will be bringing you all of them. So today nimesema nionyesha hii ya kitambo. Aya. Aki ni ngumu. Guys, nijusi jaka. Nini? But I'll have to sometimes baadaye. I am about to finish. Haichukua dakika mingi. Unafaa kuwa haraka haraka. Hivi hii yangu sijaiweka greasing. Today I have to find grease ndio zinichoke sana. Sio kaya kila kitabu. Good. Inainuka kabisa. Aya, inasimama watu wangu. Gari inasimama. Oyo. Hebu karibisha kiti hapa. Ai. Oyo. Imagine nimepiga ruku waki. Like we are doing something. Niko nimechoka. Aya. Toa moto hapa. Aya. Hata hiyo moto. Aya. Guys, let's see ngumu. Watu wangu si ngumu, ni just grease this one. Then I have to come back here. When I come back here, I have to remove these ones. Try to come closer. Kindly. Pia alafu hapa tabu andike hapa. Very hard. Try to come closer kidogo. We are finishing. Come closer. Come closer. Now, ukiwa hapa, lazima uregeze the nuts. Uregeze nuts. Uzichomoe sasa. Remember now it is to remove these nuts. Hiyo rahisi. We are about to finish, guys. Juu unaweza pia wewe ukajipata kwa this kind of kazi ya asubuhi. Lazima ujue how can you do it by yourself, Good. Yes. Thank you. So guys, once ushatoa hizi nuts hivi, ushatoa nuts. Design mzuri na rahisi ya kutoa mguu inakuwa ni hivi, you do it this way. Unaingiza vidole hivi, na hii mkono mwingine unaingiza vidole hivi. So unaichomoa this way. Inakuwa rahisi. So unaiweka kando. Now hii ni part ya mambo na brake. This is what we call a brake. And this is what we call a brake lining, Yes, this is ni brake lining, and we have some things here. We have even brake fluid napitia kwa hizi wire. So what do we do? Because I'm not teaching you about the brake today, let me just correct the spare wheel. Niweke hapa. Good. This one here. So I have to twist it this way. Good. Hapa hivi. So dereva lazima dereva awe mchafu. So guys, you have to understand me. Na umevaa white. Na nimevaa white, imagine. Nimepiga ruko alafu kinaniramba hivi. Imagine it's like bado haijarizi juu kabisa. Because I have to kupandisha tena. Okay. Ouch. Okay. I have to raise again. Lakini vile nimechoka. Okay. Kidogo tu huenda. Good, that way. We are back here.
tupime. Ingia nini? Katikati. Lazima tupime. Tuingize katikati hivyo. Shaingia at long last. Alafu utaandikaje tu imeshikana juu umerefusha hizo maneno hivyo. Now guys, how do we do this now? So we have to correct these four. And ndio ishike kabisa na ishike vizuri. Niweke straight hivi. Kwa nyuma. Hivi kaa hivi. Ndio tuweke na ishike vizuri. You have to ufunge across Ukifunga hii ufunge across across na kufunga face this way clockwise. Kufungua ni anti clockwise. Good. Haya. Hiyo tukishaiweka hivyo ndio hiyo gari. Ni hao. Au stabili kuachilia. Ama ni utafunga across. That way. Kwa mwenye taarifa bwana alikuwa amekosea. Nimezikuta amefunga. Unajua hii nut you can see here. Kuna hii side na kuna this side. So sasa nikifungua mwenye alikuwa amefunga hivi. And alikuwa amefunga this way. Na hivi ni makosa. Inafaa kuwa hii side imeshaamlika side ya part ya mguu hii imeangalia huku nje. So mwenye alikuwa amefunga hapa alikuwa amekosea. So it means hajui kufunga. Na hiyo ni makosa kubwa sana. So let us tuwekee this way. Ina hang. Kabisa nasemaje? Yeah, so unazungusha tu this way. Inakuwa iko chonjo. So unafaa kufunga opposite. Ukifunga hii ufunge hii. Ufunge hii ufunge hii. Ndio iwe much easier and better. Good. Hai, iko chonjo. Then ukishafanya hivyo, lazima uchukue hii nut spanner. You just ukaza kidogo this way. Okay. This way. Hivi ndivyo kufunga. At least make sure umetighten kidogo. Now why mbona tumefunga hivyo across? Tumefunga hivyo across ndio angalau ishike na mguu sikae kombo ama hombo. Si kama siona nini naenda hivi hombo. Unaona? So ndio siende kitingika. So lazima ufunge hivyo across. Then chukua hizi zingine ndio funge hii. Imagine tushamaliza. That's a small just a small tutorial on how to change a flat tire. So kindly guys watch my episodes here, watch even the previous videos. You are going to learn more. Imagine nishamaliza, juu nikishafunga hivyo, it just only to tighten This one is called center board or CV joint, this one Na hiyo isipokuwa kama haijashika inakuwa ni makosa. So I have to tighten all of them. You tighten. Good, nishamaliza watu wangu. I am done. Imagine I am done. That's all we needed. So inatereza hivyo juu sijateremsha, so you have to kuteremsha hii. I am back here again. Imekauka, imagine watu wangu. Si ati sijui, ni vile iko ngumu. Si nitajenga nitakuwa na maso saki. Good. Good. Wow. Haya. Huku chini nimekubali kuteremka haraka. Yes. So that's the way we do it. That's the way. Ndio inatoka hapa nje. Na make sure iko flat kabisa. Ndio niende niweke pale tena kwa boot. Penye ilikuwa the safer side. In case of nikishatengeneza my spare hood ndio iwe sawa. Haya. Good. Sasa nimekaza kabisa. Good. Good, imeshika. Now, make sure tu umeona kuna lines kadhaa zimeshaingia, because sawa inakuwa very safe Usipofunga iwe tight vizuri hapa, unaweza kuta hizi zimechomoka, mguu na kuongoza mbele. But ukiwa make sure iko tight vizuri, ni hivyo iko very safe for you. Now guys, so ukipeleka kwa machine kuna kale kama machine pale Total machine wapi unataka gari ifanyiwe lining. Yaingiza tu unasikia inakausha kabisa. Now ukifunga hivyo with your nut spanner, you can't do it by yourself. Itabidi tena urudishi hapo, itakuwa very hard for you to change. So it is good to kuzoea to do it by yourself. Unaona inakuwa rahisi na unazoea kufanya. So mimi yangu nishafanya. Nikoje nishamaliza nishafanya. I am done. So I have to correct my wheel back there.
Imagine ililala hivi. Ouch. Ouch, chonga hiyo kiti sikonge. Narudisha hivi kutumia kiti. Yeah. Remember when we were kids got tunapeleka hizi vitu. Hivyo. Niangushe hapo. Na spana hapo. Have to come for these two. Have to come for these two. Yes, so these are the things I needed. Jack, level ya kuraise, level raiser, and what we call an art spanner. This one an art spanner. And now a spear wheel. Just hii kila nikitengenezesha ni manage kurudisha pale. Those are the things I needed, guys. Yes, so please come tusome pamoja sisi wote. I know tutaenda mbali. So that's the way. Na hiyo tu. Hiyo imeingia. Correct this one. I put it there. I have to correct these two. I read them there. Wheel cap nitaiweka tu hapo. This one lifesaver. I'm going to place it there. And that is good. So thank you. Mobile love. Sijui nafanyanga aje but mobile love. Na warobotovu. Subscribe, like and share with your friends, and I know we are going to learn more and more in this channel. Thank you very much.